Haha, okay. We're just getting some last minute stuff ready. Oh, hold on. There we go, that should be audible now. Just gonna quickly check if things are alright here. Haha, okay. We're just getting some last minute stuff ready. Things are alright here. I was just checking out my own stream to make sure that's alright. Did that change? Hold on. Why did that change? Why is that different? So the roadmap stream will be starting shortly. Hence why I've just got the game itself up at the moment. Hopefully the audio is fine. I think it is. That should be alright. Let's convert all these over. What is the extract? Oh, it's still Nurse Father. Oh yeah, I had one of these, huh? Maybe I should use them. Oh, hold on 1 second. Yes, we should definitely do this? Yeah, why not? I have like every ID already, so this doesn't really probably won't be anything I actually need, yeah. Oh, we got 2 Rodia IDs, like 2 3-star Rodias. Kurakumo and Liu Association. Okay. I find this acceptable. Lots of Rodia shards. Completely fine by me. Yeah. It's weird that the inventory button's down here now. I'm not used to that. Oh, actually, that reminds me. Where is it? That door... No. Angela announcer. I think I can afford this. Yeah, there we go. Perfect. Give me that. Angela. 내 이름은 엔젤라. 이제 막 개관한 이 도서관의 관장이자 사서야.
Very cool. And we also get the guaranteed ticket with that. Which means we can do this again! Wow! Maybe we can get another Rodia ID. No, that is, that's Drifter Ryoshu. Okay, that's not bad. It makes no difference to me, but it's cool. More Ryoshu shards. Okay, stream should be starting very soon. Very excited. Do we have a bingo card? I don't have a bingo card. I would like to see a Distortion Detective focused event though, like an Intervallo Distortion Detective edition. Since we've been introduced to the characters and we fought alongside them now, it seems like an appropriate time for it maybe. We're definitely getting the Walpurgis. I don't know, like, it's going to be set in L Corp. It's one of the L Corp ones. I just don't know where it's going to be set within the facility. Maybe, maybe in the disciplinary department. Or maybe it's both disciplinary and welfare. Who knows? Yeah, we'll be hopefully seeing some of that. How quickly can I make a bingo card? I bet I can do this really quickly. Did I get the name? Did I get the title of this stream correct? Yeah, I did. Okay. Okay. Does this work? Okay. Got my eyes on the stream. It's not started yet. I'll probably close the game when it happens. Oh, no, it's starting. Okay, let's close that down. Let me turn this up. We just went from one to the other. This is probably a bit quiet on your end, huh? There we go. That should be more appropriate. Methinks. There we go.
Now we just wait and see. While I'm still doing this bingo card. It's gonna be a very scuff one, I'll tell you that much. 마이크 테스트. There he is. 들리십니까? 들리나요? Turn that down just a little bit. It came through so clearly, I almost thought I was in like a Zoom call with him or something. A little intimidating. 볼륨 작나요? 좀만 더 마이크를 당겨볼게요. I need to get the live translation. 올려요? 올립니다. 하나다라 마바사 마이크 테스트. 마이크 테스트. Up. It's not up yet. 마이크 테스트. 지금 몇 분이 보고 계신가요? Oh, I just realized the chat is over me. Whoops. 일단은 세팅을 좀 Hello, 하겠습니다. Moth. Fancy seeing you here this time. 더 올리라고요, 마이크를? That's not. 일단 저는 be 지금 like that. 직원분들의 That's 잡담방을 also 통해서 not good, huh? 피드백을 받고 있습니다. Let me move myself. Maybe that's a better idea. There we go. 괜찮나요? Good morning. I ate curry for lunch. That's a pretty good. That's a breakfast. That's a pretty good breakfast. 잠시만요. I think I've had curry for 현재 breakfast 방송 before. 준비 중. There's weirder things to have for breakfast. Oh, Moth, I will warn you because I know where you're at in terms of like Project Moon stuff. There's probably going to be a lot of spoilers in the roadmap stream, so I would definitely tune out if I were you. 방송 세팅. When things start getting revealed. Since I know you're still catching up, I know you're still gonna play Limbus one day. 익숙해지셔야 됩니다. But I appreciate you being here nonetheless. I'm just giving you a friendly warning. 스트리밍 Oh, 세팅. the rating. Streaming setting. Okay. 조또 맞대 구다사이. Giotto. 스미마센. Giotto mate. You're funny. Kim Ji-hoon, you're funny. Okay. PPT를 세팅하고 있는데 PPT가 Came to vibe a bit 1.1기가여가지고 until then. Yeah, I appreciate it. 좀 Thank you for dropping by. 막바지까지 I'm very 수정이 excited 되느라 to see what's going to unfold. I'm just 여러분 making 걱정 a 안 bingo 하셔도 card 됩니다. at the moment. 걱정 안 하셔도 됩니다. 어차피 I don't think I'm going to get this done because I can't think of enough to fill these out. 이게 방송이 뭐 안 돼도 이게 닥달할 사람이 없어요. 회사에 저에게 명령을 내릴 수 있는 사람이 아무도 없기 때문에. 자, 잠시 이야기를 드리자면은 방송 투데이 스트리밍 파트 1, 2가 있을 겁니다. 파트 1, 2. 파트 1 포말 로드맵. 파트 The formal 2 roadmap. Okay. 맨헤라 타임. 여기 알아서 여기 Menhera time. Huh? 인터벌 시간에 알아서 유의해서 해피 하시길. Oh, right. Mental health. Mental health time. Very important. I got a different vibe off of that.
That makes sense. Whoa, they have a chat on? Oh, that 유발이 seems like a really bad idea. 좋습니다. 그러면은 I'm really surprised he has a chat on. I always love how scuff his streams are. That's so good. 다시 잠깐 이미지 세팅. Yes, yes. 현재 몇 분이시라고 했죠? 현재 유튜브 기준 28,000명 분이 이제 봐주시고 Still 계신데 waiting on the translation. stream. 이렇게 할 수 있는 자유, Let me check the Reddit. 이 힘 좋습니다. 아무튼 Reddit. PPT PPT. 자, Okay, so I found the stream that has the translation document. I just don't have the link to the document itself, which would be preferable, but 세팅이 되고 있습니다. 세팅되고 they 있습니다. haven't posted the link to it yet for some 아바타 reason. 밑줄이고 여러분 어쩔 수 없습니다. 어쩔 수 없습니다. 받아들이셔야 합니다. 잠시 Oh, I found the link. 왼쪽 Never mind. We have 350 400 dismiss. Okay. 오케이. I've got the live translation document open, so I can give, because I don't understand Korean too much, 괜찮죠 이제. so I can give some 좋아요. live 이제 feedback on it 펜 테스트도 할게요. 펜 properly. 그리기. You know what? Fuck me. Okay. 오케이 그려집니다. I think. 자, 림버스 컴퍼니가 3주년을 맞이했는데 얘를 좀 키우고 오케이 굿 서드 애니버서리 3주년 와. 자, 예, 3주년의 로드맵 3주년 기념의 로드맵 방송입니다. 그리고 그 말고도 이런저런 이야기를 해드릴게요. 재미가 있을 수 있습니다. 자, 그러면은 제대로 시작하기 전에 이제 3주년을 기념하는 영상 먼저 보시고 시작하시죠. Oh, music cut out. He's gone. Oh, are we playing something? Whoa. Let's have a look. Or they... Oh, trailer. Okay, shh. Oh, wait, is this like a... Is this like the journey so far kind of promotional thing? This music is sick. Yeah, let's show... I'm gonna guess that they're showing off... Yeah. What is this song? It's so good. Oh, this is like a great old trip down memory lane. Special anniversary video.
Showing off the egos and stuff, yes. I hope they upload the song afterwards. I really want to like just keep listening to this. Oh, it's got leitmotifs from each of the cantos as well. I can hear the yeah, I can hear the whale motive. Oh, that's sick. Yeah, that's the pale whale motive. Ahoy, Captain. Yep, and there's there's the very gothic motive from Wuthering Heights. Well, I'm just gonna see if I can adjust the window a bit so it's more central. There we go. I think Kanto 6 is still one of my favorites. It just felt like such a turning point for us, or like an escalation. Yep, there's the playful La Mancha Land motifs. Very catchy. I can't believe it's the 3rd anniversary already. It's kind of crazy. And there's the Hongwan motifs. Very nice. Well, so hello over on YouTube. Sorry I missed your chat from earlier. That's my bad. Hello, hello. Bing. And here's where we are now. The end of the spider's thread. Very cool. And we end it with Yolland. Very cool. 맞죠? 좋습니다. So yeah. 이렇게 모아서 보니까 의미가 I'm gonna turn 깊네요. you down a little bit. So, I'm not going to get the bingo card done in time because there's just a lot of obvious stuff. So here are my main predictions. 저는 I want, 앞으로 well, 그 10년은 prediction slash wishful thinking. A distortion detective intervallo. That'd be pretty cool. Maybe I could put these on here actually. 갈 길이 멀다. 네, 우선은 3주년인 기념으로 이제 새로 시작하시는 분들도 있고 그러니까 이벤트가 있는데 3주년 기념 이벤트로 Excuse the typing. 지금 오시면은 I'd like to shrink 로그인 font 보상이 size. 있어요. 로그인 please. 보상. 이제 3주년인 오늘부터 2월 That's too 27일부터 small. 요 3월 26일까지 That'll do. 접속을 하시면은 삼성 확정 출연 티켓 한 장 획득할 수 있습니다. 네. 여기 보이죠? 3주년 이거 그란티 스트랙션. 네. 그리고 이제 여기 이때 동안 Okay, he's just 누적 going 스타일 over the, 접속을 하시면은 출석 이벤트가 있는데
2월 26일부터 3월 26일이니까 거의 30일 한 달이죠. 한 달 동안에 No, that one's obvious. We'll get the 쌀만 Kanto 10 접속을 name 해도, reveal. That doesn't make 그렇게 sense. But 빡빡하지 no. 않게 접속을 해도 추출 티켓 8개, 시즌 1 인격 선택권, 시즌 2 인격 선택권, 시즌 3 인격 선택권. 여기서는 보통 G싱을 추천을 하시겠죠. Okay. 시즌 2 인격 선택권에서는 여우비스 클리프가 있고요. 그 다음에 시즌 3 인격에서는 Maybe I should define these as 어, predictions so 하이라이트 people don't 인격을 get 가져가는 게 의미가 confused. 있겠죠. 선장 이스마일 이렇게 가져가시면 될 것 같아요. 그리고 이제 인격 동기화를 한 번에 쫙 해주는 이 동작 모듈 하나 있고요. 그리고 에고도 바브 등급까지는 There we go. Perfect. 쫙 해주는 교양 모듈. I don't really know if the red ordeal enemy is going to appear because we've had the green and purple ordeal so far. We could get the 그리고 이제 2월 we could get the 27일이 amber ordeal. That's 공교롭게도 that's valid. 엔젤라의 생일이에요. 엔젤라의 생일. I would like to see the red ordeals because red doesn't have a midnight. So red dusk seems like a good thing for us to face, like the giant flesh clown, and it like splits into more enemies. We haven't had an enemy in the game that like splits into more enemies when you kill it. It seems like a good place to like have that kind of thing. You have to kill like the big guy and then he splits into like little guys and so on and so forth. And they like detonate and stuff. Anyway, what's he talking about right now? 그 다음에 3주년 기념 인격 선택권. The PowerPoint is 1.1 gig. Oh my god, that's a massive PowerPoint presentation. 그 저번 시즌 것까지를 골라 가실 수 있습니다. 그 외에는 He said there's 3 years of Limbus company. There's about 10 years left. My word, we're in this for the long run. 자, 보시죠. 그리고 늘 역사와 전통의 MAU, DAU 파트입니다. Yeah, okay. He's literally just going over the login stuff and the concurrent players. That's pretty obvious from the context. 유니크 유저 유니크. Actually, while he's going over the stuff, because it's kind of stuff we already know, I'm going to get a drink quickly because I feel like I need it. 요거를 합치면은 이게 135만 나오잖아요. 그게 아니고 이게 진짜 유니크 어카운트예요. 합친 게 아니다, 단순히 합친 게 아니다. 많은 분들이 해주시고 계십니다. 감사합니다. 많은 분들 해주시고 계셔서. 그다음에 그 DAU 데일리죠. DAU가 지금 요 구간에서는 67만 9천, 68만이고 피클 때는 대략 이거 80만쯤 됐던 것 같아요. 80만. 많은 분들이 해주시고 계십니다. 매일마다. 참 신기하네요. 네. 이게 참 미약했었는데. 그리고 이거 여기 그 2026이에요. 2026. 이게 잘못 들어갔다고 수정을 해달라고 전화받아가지고. Shake my drink. 2026. 아무튼 뭐 그렇다. 그리고 현재 5개 광고를 게시하고 있습니다. 5개 광고가 여기 이제 일본 이케부쿠로 니혼노 이케부쿠로노 아니메이토. Oh, I was thirsty. Oh, Ikebukuro. 어드버타이징 하고 있습니다. 이것은 Yeah, I've been to that anime in Ikebukuro. 이런 데서 전에도 말했지만 When I went though, there wasn't a lot of Limbus stuff. Not that I could see anyway. 하고 싶었던 거. I remember going in there and asking the employees, like, Limbus company. 본격적으로 본론으로 가죠. 상반기 로드맵. I've forgotten the phrase. Limbus company garimasu ka? And they guided me to one floor, and then it wasn't there, so I asked them again, like a different person, and they guided me to another floor, and I couldn't find it again. Then I asked again, and they took me to the floor from before, and I was just like, oh. I guess it just doesn't exist. I got lost in the corridor or animate. I didn't look through the right door or something. I don't know. Okay, so that's the roadmap. Very cool. Very interesting. There's a lot of nodes on this. Okay, that's a lot. UI customization options. Okay.
UI 외형 Okay. 선택에는 This was teased before. I believe they did mention this before. 옵션, UI 스킨 컬렉션. 이번에 UI가 블랙도 업데이트가 됐고, 그랬죠. 기존 UI도 있었고, 근데 여기에서 So what we got? 이것은 발판이었습니다. Oh, they actually do have English in some of these. That's good. 이 UI가 지금 다크가 있고 기본이 있잖아요. 여기에 플러스 알파로 이제 계속 새로운 테마들을 추가해가는 General cosmetic options. 스킨적인 So they're gonna start. Are they gonna start releasing like different theme packs for like your UI and stuff now? 뭐 다양하게 That's the kind of that's the impression I'm getting from this. 한번 이제 그 영어랑 일본어 하시는 분도 읽고 넘어갈 수 있게 잠깐 체크. 테마. 네. 그래서 차후에 UI 스킨 Right now we have a black UI update, but this was just the beginning. We have dark and basic, and we'll add more. 일단 Yeah, so I did notice that we have the dark theme in game now, 될까요? 그 뼈대는 but it looks like we'll have more options in the future. 토대는 만들어졌다. I'm going to guess there'll be event rewards, like you get them from the currency store in events. 메이저 업데이트의 그 첫 번째 거울 I'd be very surprised if they were items you have to buy. They don't seem to like do that stuff that often, unless it's like a special anniversary item. 패러렐 그 거울 던전 업적 Major 보상, update to 익스트림, Mirror Dungeon. 그리고 Okay. 편의성 개선, Yeah, this is 에어 all part of the 순차적으로 course. 업데이트를 할 건데 알려드릴게요. More balancing adjustments. Oh, people are gonna hate that. 이거는 떠났습니다. 날짜를. Yeah, 2월 we've had the 19일, normal. We got 19일이 hard last 주말이었죠. night. 그리고 Or 이번 yesterday, should I 26일이 say. 하드였고 그다음에 다음 주 3월 5일이 We're gonna get extreme on 그다음에 the 이제 5th of 3월 March. 12일이 I think. 15층까지고 첫 번째 업적 No, sorry. 패스가 추가가 되는데 Parallel. Yeah, so we get to floor 10 on the 5th of March. The 12th of March is when we get extreme mode. Okay. 그 거울 던전 편의성 개선하고 그 UI 개선 Hey, you can see my 아직 cursor. 하면서 Perfect. 이걸 맞추기가 힘들었어 가지고 뭐라도 빨리 이걸 내기 위해서 냈습니다. 네. 다음에는 이걸 한 번에 10층에서 15층 모두 10층까지는 낼 수 있도록을 노력을 해보겠습니다. 그 다음에 3월에서 4월 사이에는 업적을 2차, 3차 업데이트를 하려고 해요. 업적을 2차, 3차로 업데이트한 이유는 그 이전 that's 업적하고 more 달라야 just 되기 mirror 때문에 dungeon stuff. 그 어치브먼트가 프리비어스하고 달라야 되니까 좀 구현하고 만들어야 돼가지고 좀 더 시간을 And he's just explaining why floor 10 and floor 15 aren't in it with the hard mode update. 신규 익스트림 팩, 신규 제약 이게 And 추가됐거든요. I mean, they never released them together in the 그래서 first place, I don't 여기서 think. 한번 좀 So 설명을 드리면은 I'm completely fine with this. 특징이 한 번에 진행되지 Oh, they're going through it now. 이유에서 네, Yeah, because the extreme mode does add new gifts and stuff, so 그리고 3주년 이벤트 it makes sense that their 내용과 process is just to 요소들을 add it in 동시에 badges. 준비하다 보니까 안정성을 위해서도 They've always done this. I don't see why they would do it any differently. 뭐 이제 뭐 아실 분 아시겠지만은 It's like 멤버의 문제도 있었죠. you just don't get to do the extreme for like another week or two. It's not like there's a massive rush to do it. You've got like the entire season to enjoy the content. 같이 하려고 했는데 그래도 이게 할 게 없다 보니까 10층이랑 15층을 먼저 10층 먼저 하고 15층 하고 이렇게 하자라고 했어요. 네. 정말 말을 많이 하니까 어지럽네요. 네. Yeah, and small indie studio, quote unquote. So they were working on multiple stuff at the same time. They couldn't implement it all together because they were working on a bunch of other stuff. I know some people are going to say we didn't ask for UI updates and stuff like that, but this is stuff they want to do. 패스 이거는 3월 12일에 업데이트가 될 예정이에요. So it's fine. 12스. 그리고 업적이랑 패스에는 수집류랑 클리어류 그리고 이제 패스가 있고 확장되고 네 뭐 그래요. 뾰로록 보시면 되고 15층까지 개방되는 게 But yeah, 3월 I'm honestly fine with this. 4월에는 신규 히든 보스 및 Yes, a new hidden boss and hidden boss 보스에 대한 ego gifts. 기프트가 추가됩니다.
그다음에 I mean, 일부 히든 spoiler 보스는 alert. 이 스크린 For 전용 Kanto 버스로 변경될 9, you've been 예정입니다. warned. 그래서 I'm 히든 entirely 버스 expecting the hidden 기존의 boss 히든 to be 보스 Gregor. 이펙트에 Um, 변경이 있을 수 to be 있다. sorry. 히든 I'm 보스가 fully expecting it to be 탭으로 가면은 히든이 아니게 되니까 좀 뭔가 약해지거나 할 수가 있는데 그런 만큼 다른 히든이 I forgot his name. 추가돼가지고 그 히든이 좀 좋을 수 있다라는 거겠죠. 그리고 신규 제약들 the 추가를 할 거고요. Ungzaifer Kaiser. That's what I expect the hidden boss to 고난이도 be. 제약도 있고 Because that was 일곱 easily the 기프트가 hardest fight 근육하게 in Kanto 모이면서 9. 더 높은 난이도에 도전할 수 있도록. So I wouldn't be surprised if that 있습니다. was going to be the new super hard hidden boss. 그다음에 예정된 편의성 개선. 이거는 4월 30일까지 순차적으로 개선하는 게 목표입니다. 4월 30일까지는 어떻게든 하나하나 될 겁니다. 첫 번째 I don't know why we didn't have 기록집에서 this already. 아 잠시 BGM이 Like this. I don't know why we didn't have this already. 첫 번째 정렬 기능 추가. I like this change. Because this change is like 소팅. this change is 그다음에 this just makes it simpler, so like 재료에서 합성 가능 you can 피스와 pick the result 편의성 to make the 엄청 item instead 편해지는 of 그거 있죠. 네. combining the two items. It's just a nice little 그다음에 quality of life thing. 테마팩 내에 Because you know what you're making. 등장하는 Sometimes you just forget a 이펙트가 recipe. 무엇이냐 하고 You're just like, oh, is it 표시를 this? Is 해주는 it 거 that? 추가. You can just check now. You can just 그리고 click on it and be 레고 like, do I have the 기프트를 things I need 지정해서 for this? 강화. Okay, cool. 1강을 할지 2강을 할지 바로 골라서 간다. Okay, so now you can skip straight to upgrade level 2 if you want to. 테마팩 Which, 기록집에서 it's quality of life. Can't really complain about it, I guess. 이게 이 테마팩이 도대체 어디서 나오냐라는 것을 보여주겠다는 그런 것입니다. Can't complain. 그리고 보실 때 카드팩 선택 시 테마팩 정보창에 등장 보스 표기 추가. 그러니까 이게 테마팩에서 어떤 보스가 등장하는지가 안 나왔는데 이거를 표기를 한다는 것. 그리고 선택지에 스킵 버튼 위치가 조정이 될 겁니다. 좀 더 선택지 누를 때 조금의 Okay, the skip button is now next to the sinner icons. Interesting change. Gonna have to adjust muscle memory for that. 키보드로 거울 던전에서의 노드 위치 이동 가능. Keyboard WSD navigation 로 support. 방향키. That's kind of neat, I guess. 자, 그다음에 I mean, I 시작 used mouse 선택 시 anyway, but 최대 개수를 안 골랐으면은 I guess more options is not a bad thing. 5개를 가져갈 수 있는데 3개만 고르고 출발을 할 수가 있죠. 잘 모르면은 이때 팝업으로 2개. Thank you. This is actually really nice because there have been a handful of times where I accidentally didn't pick an additional ego gift and I just have to like go back and reset the run because I didn't do it properly. 누른 다음에 바로 판매. You can now sell multiple ego gifts at once. Also a nice change when you're doing mass selling. I don't actually sell items that much in Mirror Dungeon because I try to find the use for a lot of stuff. It's only usually if I have something, there's something in the store that I really want that I'm just like, oh, I need to upgrade something. I'm like, okay, I'm going to sell something to get that. 선택지에서 나왔던 상체가 왜 전투에서 이 선택지에서 전투로 안 넘어가지냐. This is normal. This has always been a thing. If you recall, like, for instance, a lot of abnormalities in the game didn't have choices before that let you battle them, but they added those in, like, the recent Mirror Dungeons. Because battling them lets you get both of their associated ego gifts. So I'm going to guess this is just going to add it for the abnormalities that have yet to get them. Like... I'm trying to think, actually. Who doesn't have it? Because we mostly saw abnormalities in the new Kanto that are, like... We mostly saw ones that we'd seen before. And they already had the changes, so I'm not entirely certain. 인격 아이덴티티를 얻는 그 채광처이기도 하잖아요. 그래서 이 거울 던전 또 이게 그냥 BM하고 연결돼 있으니까 이게 막 어떤 기프트 I can't think of an abnormality that has a battle but that doesn't have it in the choice. 막 꼬일 수가 있단 말이에요. 그래서 겁이 났었는데 Maybe from Refraction Railway?
I don't know. 소모장 및 복각 업데이트 때마다 이때마다 주기적으로 Oh, I kind of remember. 팀마다는 기프트 밸런스를 좀 하겠다라는 겁니다. I guess Are You Strong? 그래서 기프트 Technically didn't have a choice to let you fight it, so I guess they could have added that maybe, but I don't know. I'll have to investigate that myself. 버프하거나 너프하는 게 아니고 그냥 개수를 더 Where did my 추가해가지고 YouTube chat go? It's a bit wild. 키워드 거를 더 풍부하게 하거나 There it is. 아니면 안 좋았던 기프트를 2개나 3개 합쳐가지고 좋은 기프트로 만드는 거 이런 방식으로 하려고 해요. 어쨌든 기존에 있었던 기프트는 최대한 안 건드리는 쪽으로 하고 싶어요. 이게 More focus on balance adjustments, blah blah blah. More focus on creating a wider variety than creating perfectly optimized builds within a limited scope of ego gifts. This is very this is a big nothing burger because 그게 포인트다. wider variety doesn't really describe what they're trying to do when right now it is about making hyper specific builds to do the high difficulty content. I don't know if they're going to introduce more options for that, but it seems difficult. It seems difficult in my mind to actually make a bunch of stuff without a bunch of stuff becoming too overpowered. It's the fact that we have certain overpowered gifts that make the runs easier that defines the extreme mode build. So you're either going to have to nerf everything on like a general level across the board, or you're going to have to buff everything up to a certain level so that everything is viable for that level. New ego gift fusion, becoming new ego bits and underperforming ego gifts. We've seen some of these already. Yeah, it's fine. I just hope they don't throw the balance out too much, because the balanced ecosystem of ego gifts revolves around the fact that there are a few really powerful broken ones that are harder to get. I think that should stay a thing. That's just how it is in a lot of other systems. Granted, if they make a bunch of other stuff super powerful as well, so we just get like a lot of powerful builds, that's also a good thing. But what I don't want to happen is for everything to be weaker as a result. 거울 던전 같은 거. 3순위가 이제 UI하고 UX 같이 좀 편의성으로 이렇게 결국에 밀리게 돼 있어요. 어쨌든 스토리가 메인이고. People always make tier list too, so new options just means people redraw the list. Yeah, exactly. Pretty much. 좀더 시스템을 만들어서 이거를 좀 Yeah, like for instance, Faith is always going to be a really broken gift for most teams. Like Piece of Relationship as well. Like basically necessary for like extreme runs. What else is there? Clear Water. Clear Water is like Clear Water and Nebulizer combo is basically mandatory for clearing extreme. I can't really see that changing anytime soon, just because those two gifts are really powerful together in tandem. If we get more options to add on to that, then that would be great. I just hope they don't nerf those two, because I feel that would be counterintuitive to the entire process. Thank you for increasing the amount of announcers. Very much a fan of that. Because we have so many announcers now, it gets harder and harder to just pick, you know, like 10 of them. Even though that's already a lot. That is already a lot, but we need more. Let me cycle through more of them. Especially with the new Angela. I can have 2 Angelas now in my ear. Announce a preset function. I wonder what that means. Well, that means like you can just have like a select loadout of like announcers. So I don't know. Maybe you want Lobotomy Corporation announcers only, and you like set on the Lobotomy Corporation preset on. Probably something like that. Like loadouts. He's probably explaining that right now. 순서를 드래그로 변경하고 가시성 개선 할 수 있도록. 왜요? 뭔 일 있나요?
뭐지? 제가 모르는 뭐가 있나요? Seems alright to me. 네. 그리고 전투 내에 1영문 반영 필요. 이거 괜찮습니다. 네. 그리고 전투 내 SD What is that icon? UI 커스텀 Customizable toggle setting for typography UI flow on SD characters in combat. What? What does he mean by this? 잠시만요. SD characters. 아예 써야 된다는 거죠? 아예 오케이. 스미마생. 자, 합니다. Wait, he said we're increasing the number of announcers able to be selected. I did think maybe 100. Eh? Up to 100 announcers. That's kind of crazy. 요거. I know I was saying we could use more than 10. Multiplying that by 10, though. Wow. 잠시 10 squared. 펌을 주고 Glory to Limbus Company, I guess. Just have every announcer on at once. 넘어갔습니다. There's not even 100 in the game currently. You could just have every single one. 요 전투 Yeah, I don't know what this means. SD 타입 UI 출력 커스텀 설정은 Typography UI 원래 flow. 영수증 뜨듯이 바바바바바바박 기프트 뜨는 보는 재미가 있긴 했지만은 이게 또 상황에 따라서는 그 I immediately think of like, you know how the text pops up during like 번잡해서 major 실패하는 battles 경우가 with 있으니까 where ego is being 게임 used and stuff or distortions. 이거를 그 바코드 뜨는 거를 I find it 뜨게끔 지원을 하려고 weird that they have a setting for that though. 어쨌든 여기까지 나온 상황들은 6월까지는 He's explaining it right now. 6월 안에는 I don't know how to interpret these hieroglyphics he's posting. 업데이트가 Truly, Kim Ji-hoon's wisdom confounds me. I'm too much of a simpleton to 문제 understand. 키워드 문장이 것이었습니다. 유유 어떤 좀 더 맥락 설명이 필요합니다. 이게 바로 봐서는 모르겠어요. Sorry. Oh, when you do battles on MD, you can see the ego gifs proceed coming up on the You can see the ego gifs come up on the screen. We're making it so you can turn that off because it causes lag. Okay, that's what that means. All right, 원래는 잠시만요. that's a very simple change. 여기가 물음표 An optimization change. We like optimization. Optimization is good. 다 떠버려가지고 Okay, we still got so much to go. Oh my god. 노트로 알려드릴게요. Improvements and additions. 자, Okay. 단테의 노트. Dante's notes. 요게 I love Dante's notes. 왜 I love 지금까지 reading. 그랬는가 보면은 지금 It's been such a long time since they've been updated. 8 이런 거 사이에 67. 단테의 노트가 들어갔었단 말이죠. No, I'm not doing the 단테의 meme. 노트가 I haven't. 그 My soul hasn't degraded that much yet. 챕터가 연기가 되는데 딜레이가 되는데 이 딜레이 동안에 뭐라도 제공을 해드리고 싶어가지고 제가 직접 와타시가 떴는데 그 이번 업데이트 같은 경우에는 굉장히 빠듯했고 그 메인 챕터 업데이트 전까지에도 할 게 많았다 보니까 Yeah, we 이거를 used to 쓰는 get 거를 Dante's 약간 notes 방학 between 숙제처럼 chapters. 정말로 제가 미뤘습니다. 해야 하는데 하면서 미뤘습니다. 근데 이거를 이제 제가 직접 안 쓰고 시나리오 팀 쪽에서 이거를 공규화 해가지고 시스템화 하려고 해요. 시스템화. 작성 프로세스 개선 예정. Oh, Dante's notes were mostly done because the next chapter would be delayed, so they had to put some filler in. Oh, okay. So that's why we haven't gotten one in a while. 점호장 복각 때 그리고 그냥 점호장 업데이트 때 이때 점호장이 업데이트 되고 나서 일주일 동안 단테 노트가 하나씩 업데이트되는 그런 식으로 좀 정규화를 할게요. 그래서 그렇습니다. 네, 여러분 이게 네. Okay. 아시죠? 이게 일하기 뭔가 벅찰 때가 있다는 거. 자, 그 다음에
가을중 업데이트 목표인 거는 Okay, so after the intervalos and the reruns, 이건 또라이 목표였습니다. 이제 채광 there'll 입장하기 be 전에 basically after 도전했을 those 지정해요. the weeks between like events and stuff, we'll get Dante's 어, notes 할래? updates. Cool. 10번까지 생각하고 있는데 10번 동안 그러니까 채광 Consecutive 전투를 battle 10번 보는 function. 건데 Ooh, 그게, this is nice. Okay. 연속 전투로 For single-wave battles, selecting 10 runs will initiate a 10-wave battle. This is kind of like what Star Rail does. Star Rail lets you like queue up a bunch of like daily battles in a row. So you basically have like 12 waves of enemies representing 12 runs of your daily mission. That's basically what's happening here. That's nice. I always found it kind of annoying that you had to like go through the battles over and over, resetting. So being able to go through them all with like the same sanity and stuff and ego resources is really actually quite nice, especially for like teams that ramp up, like Blood Fiends. Blood Fiends is gonna go crazy for dailies now. 얘네가 차지하는 그 용량이 생각보다 비중이 작았어요. 그래서 이걸 Voice resources file management. 용량 차이가 얼마 안 나는 거가 되다 보니까 Okay, I think this is for space conservation. 기능을 만들어 놨는데 I've noticed a lot of gacha games have been doing this recently, where they let you delete old story content to like free up space because you're unlikely to go back to it. This looks like yeah. So this is just the voices. So you can delete the voice content for older chapters, I'm guessing, if you've already gone through them, which is fair enough. I'm gonna guess the voice files take up quite a lot of space. 배너별로 선택해서 리소스 삭제를 할 수 있고 지금 예상으로는 Yeah, this is mostly in consideration for mobile devices. Deleting all voice resources from chapters 0 to 9 will free approximately 4 gigabyte on PC. 일단 그렇습니다. Interesting. 이게 It's not a bad idea. 이게 I probably wouldn't do this because sometimes I like to go back to find specific voice files. Okay, mostly Don Quixote screaming. So, but this is probably, again, it's optimization, so it's not necessarily a bad thing. I doubt they'd let us get rid of the story content completely, though. 이게 좀 용량 관리가 안 되는데 그리고 선택과 집중해서 속도를 택한 겁니다. Because story is like 90% of this game, so if we took out all the story chapters, you don't really get much. I mean, I don't know how much space it would save, but I don't really see the point in it. 그다음 로비 BGM 변경 기능 이것도 6월 중에 업데이트. 그러니까 이거는 6월 중이에요. 6월 중. 6월 Lobby music change feature. 6월까지 한다는 게 아니고 6월 Oh, this is cool. I was wondering if they were going to add a feature like this. Event music tracks can be purchased. I was kind of hoping we would just get a jukebox of like all the music we've encountered so far and then just be able to change it on the fly. But I guess event music tracks being purchased from event stores is also not bad. It just gives us another thing to farm for, which is I don't really mind. 그다음에 BGM 상점에서 전용 Oh, there's a BGM shop. Okay. Using a dedicated currency, convey the time for event rewards. Currencies are planned to be exchangeable using threads. Okay, so because it's exchangeable using threads, this is going to be no problem to farm. I mean, this is basically 끈으로 연결돼 있는 스트링 테오크라시가 있죠. Sorry, I heard noises. 그래서 This is just a customization feature. This is cosmetic, like purely cosmetic. So this is more like if you have such a surplus of resources, like I do, for instance. This is just a nice little thing to add on top. It's not really something for like new players to consider. I'm fine with it. 이건 7월 업데이트. Load. Okay, this is nice. So right now in the game, it'll just take whatever CGs you've most recently like experienced and make those into your loading screen. So like, for instance,
right now I just have Yoland. I just have the CGs from Yoland's 일단 7월 중 like 목록에 있다. ID art 그다음에 because 상영 you know I did his 추가 Uptie story. 요 도감은 환상 So now 이게 that's 도감을 just 확인하는 what the 기능이었어요. 이게 that's just 뭐냐면은 what the loading screens are. 왜 이게 지금까지 안 되었냐면은 원래는 그 배틀 Yes! Oh yes! Compendium feature to view abnormalities in enemy entries. Oh my god, it's taken them it's taken them 3 years to add this. Thank you. Finally, better late than never. I've been wanting this for like so long. This is such a nice feature. Because there's so many cool enemy designs, but you can't really view them properly, so I've always had to rely on wikis to like view the details and stuff. Now we can actually just go into game and look at them without having to actually just load up a battle with them. I like that. 불러오는 것도 뭔가 어쨌든 간에 앞으로 해야 될 것들에 비해서 묘하게 공수가 길다. 그래서 이거를 프로필 사진으로 만들고 그냥 텍스트를 불러오자 해서 이번 기회에 아예 Release date August. That's fine. 8월 Something to look forward to. 같이 어거스트. 네, 그렇습니다. I wanted the enemy animation and details in the compendium, but that wasn't very optimized. 잠시만요. Oh, that's too bad. PPT 체크 좀. I guess there's certain like technical issues with trying to get that working in the compendium. As cool as it would have been, because I'm sure there's some abnormalities that have animations you just never see, because you kind of streamline the fights enough where you don't have to worry about that stuff. Like, I know some abnormalities will have certain animations for their mechanics if they manage to get them off, but you prevent the mechanic from kicking off, so you don't actually see them. Oh, Walpurgis not. It's the Dusk of Amber! Okay, I was wrong. It's not the Red Ordeal. It's Dusk of Amber. Damn it. We're fighting against bugs! The perfect food. That's the welfare department. Okay, that's where we're going. Ooh, propaganda posters. Lovely. Alright, so we're gonna see, like, proper reveals for the IDs now, I'm guessing. Hold on, I'm gonna turn this up. 그 동화의 끝이 고작 그런 결말이었나. 차라리 듣지 않는 편이 나았겠어. Is Ryoshu throwing flack at the old lady? 마시는다는 소문. Oh, I'm an idiot. I'm actually an idiot. Why did I say Red Ordeal? They literally teased that it was going to be an Amber Ordeal in Ryoshu's teaser. I'm a silly Billy. Still interesting. Very cool. Alright. So, I don't think anyone was expecting Ryoshu to be having the All Ruin, the Faint Aroma ego. Ah, here's Singing Machine Sinclair. He looks absolutely demented. I love it. He is jamming out on that thing. Angela could never. Oh my god. Oh, there's the music. Wait, what is happening here? Hornet alteration? Interesting. I wonder what alteration means here. Oh, it looks so cool.
다수의 변형을 통해 162%의 효율 향상을 기대할 수 있다는 논지의 문서를 전송드렸으니 괜찮으실 때 확인 부탁드립니다. Interesting. So it's like the normal. So ordeal food chain identified. 팀원들은 팀장의 먹이 사슬에 삼켜지더라도 공격 행동을 하지 않아요. 이상입니다. That's a very cool ego up. There's a chesed announcer to be expected. 반가워. 나는 헤세드야. 복지팀을 맡고 있어. 엔질라님 말로는 우리가 당분간은 I guess I should have expected the dusk of Amber, because Amber ordeals don't have a noon. But that's why I thought it was the red one, because the next one after this would be midnight. But red doesn't have a midnight, so does that mean we're just not getting red ordeals? Still, very cool. 네, 여기까지가 발포르기스의 밤. I'm definitely going to be rolling in that Walpurgis night, 네. and hoping to get all the goodies. 그래서 설명을 잠깐 해드리자면은 발포밤 이번 거는 호박색 어스름의 시련이다. Can I like cross out some of this? Or... 호박색구 서스코브 엠버 로보토미 때 나왔던 호박색 시련을 제압을 하는 거고요. 여기에서 나오는 것은 로보토미이고 잔향, 요 석고인 잔향을 쓰면서 I'm just gonna remove that from the 외로운 thing. 에고도 같이 쓰는 쌍수 요슈 한 번 더 나왔고요. 그 다음에 새 등급의 하모니 싱클레어 나왔습니다. So very interestingly, we got another information department abnormality, so to speak. Because in Ruiner, the floor of technology, what is what I mean. 에고의 형태를 We have most of the floor of technology abnormalities now. The only one we're missing is all around helper. 그런 새로운 시스템. It's kind of an interesting pattern as well. 싶었습니다. 이게 It's really interesting because 그때 로보톰 시절에서는 we have all the these abnormalities from the floor of technology, but we don't have a captain from the information team in Lobotomy Corporation, which is the corresponding like department, which is very interesting. We have a captain for every other department so far in the Walpurgis IDs. Information was skipped over. I think there's a deeper conspiracy there. This warrants further investigation. But for now, we'll review what else we're putting down. So that's the Walpurgis night, which I believe is imminent. This is going to be the next thing. So get your lunacy ready. 잘못 들어갔다고 합니다. 이게 양이 많아가지고 좀 네. 나나나나. 아무튼 자, 세 번째 메이저 업데이트. 인격 스킨. 자, 인격 스킨은 Is this the identity skins? 이거 영상인가? 영상인가요? 잠시 테스트. 영상이다. 아, 휴. Oh, there's a note on the lobotomy 보시면은, ego alteration. The shape of egos changed for a set duration. They 누가 couldn't do it during the 누구죠? lobotomy era. Okay, so it's one of those things they wanted to do in the game, but they couldn't do it. But now they're doing it in Limbus Company. That's cool. Okay. It's kind of like representative of like what they would have done in the original game. So what's going on here? 이게 지금 그 산초. Oh, I see. Yeah, this is the skin system. So 가 마법 소녀 스킨을 입은 상태예요. yeah, so the skin is the magical girl, and this is obviously like a different. This is obviously a different Don ID. I don't know. Wait, is this 훨씬 요거 잠시만요. 그 That's the manager of the Manchaland, isn't it? 팀원 여러분들 I think. 요거 Yeah. 요거. Yeah. Okay. So he's showing off that magical girl was skinned over the Manchaland 네, 이렇게 범용성 manager. 구현이 That's a really cool combo, actually. I really like that.
I kind of just want a skin. Like, I want to 리서치. use the default Limbus ID skins over everyone, just to see how powerful like they'd be, or how awkwardly powerful they seem. There's so many cool combinations we can do with this. I'm looking forward to 보시면 this system. 알겠지만은 스킨을 착용한다고 해서 그 원래 기존 그러니까 원래 인격의 그러니까 그 스킨이 씌워진 인격의 모션 속도가 바뀌지 않아요. 이거는 굉장히 이제 성능과 관련된 문제이기 때문에, 그러니까 인격의 성능과 관련된 문제이기 때문에 그 기존 인격의 속도를 유지하고 그 위에 씌워지는 거예요. 그래야지 이제 그 진짜 이 룩의 재미를 느낄 수가 있잖아요. 그런 성능 전혀 상관 안 하고 It's so 내가 원하는 weird. Like, 인격 쓰면서 하고 싶은 I think the main thing that's gonna throw me off with this system is, 스킨 쓰고 막 for 모션 instance, 스킨 having 쓰고 Fire 하면은 Fist 하나의 Gregor, 상관이 없으니까. and it's not inflicting 네, burn. 제 철학. 그래서 그 스킨 제작은 Identity skins can only be created for identities that have been uptied to tier 4. 각 수감자별로 Each sinner has a unique 를 currency. 고유한 인격을 스킨으로 Okay. 제작 가능합니다. So it's not shards. 그리고 이게 일본어랑 영어도 좀 읽으셨을까요? 네, 좀 빠를 수 있어가지고 잠깐. Are there going to be certain IDs that don't have the skin 이제 capability? 이 스킨 Or 제작 재화는 그냥 보상으로도 드릴 수 있겠지만은 이벤트에서 기본적으로 oh, exchange ego shards and thread for ID skin currency. Yay, more conversion. Why wouldn't you just make them for shards? 이 수감자 파편하고 끈이 이게 이상의 I don't really see the need for like currency. 스킨 제작 You could have just 는 이상 made it cost these, I guess. But 예시로 이상 파편 한 개가 이 스킨 제작 제화 파편과 한 개로 교환이 된다 치면은 mats will be available for events, but you can just convert them. 파편은 Okay. 두 개를 써야지 스킨 제작 제화가 됩니다. 끈하고. 그래서 요 Use the corresponding sinner's ego shards. Makes sense. 해당하는 스킨의 Exchange 수감자의 그것이 Right. Okay. 좀 더 가치가 높다. 그 다음에 제일 중요한 거 아까도 말씀드렸지만은 스킨을 장착해도 원본 인격의 모션 It is what it is. 속도는 I guess 달라지지 it's more uses for the boxes we get. 원본 인격의 모션 Because I know 속도랑 people just kind of stockpile them 인격의 외형으로 so that they're set for life in terms of like IDs. 연출에 출력되는 방식. So I guess it doesn't hurt to have more uses 원본 for it, but 인격의 still, it's a little 모션 weird. 속도는 스피드와 이제 변하지 않습니다. Does not change the equipped. D라고 일부 안 했어요. Does not change the equipment attack speed. Okay, so 그 일부 인격의 경우 부분적인 변신이나 특정 조건 만족시 출력되는 for certain IDs, their partial transformations are unique empowered skill 이런 animations 거는 unsupported. 뭐냐면은 The game will want to use of these downsized prior to crafting their 변신하고 skins. 이런 We're planning to add support post trans. 어, Okay, so this is probably 그러니까, referring to stuff 여우비스 like 때 마왕 히스를 I'm trying to think of an example now. 그 스킨을 씌웠어요. 스킨. 근데 여우비스가 We had a recent one. 마왕 mean, 히스의 Like Yolan, 모션을 for 쓸 수는 instance. You 없어요. know how he like, 그런 기믹이 없기 때문에 이거는 그 인격 스킨의 모듈화 You know how he, like, 시스템을 하기 goes 위해서 mask off like at 이렇게 one 된 point. 거다 보니까 I'm gonna guess that's not supported in like other skins. 알아주시고, So 이것까지 다 되게 하려면은 I don't know how that's gonna 구현이 work. 불가능한 영역이기 때문에 You might be explaining that 여기에서 right now. 타협했습니다. 그다음 변신형 연계 Oh, for example, Sunshower Heathcliff would not be able to use the horseback form of Wild Hunt Heathcliff. That makes sense. That is the ultimate like limitation of a system like this. It's kind of difficult when IDs have more states to them. 나왔다가 하잖아요. 변신이 어쨌든 전후가 있잖아요. 말탄, 마왕이 스크리프도 그렇고. 근데 이런 친구들 Oh, so these are all the 이런 친구들이 transformation ones. 장착하면은 오히려 그 변신을 Funny 해도 how one of the 변신으로 ones they were 했을 using 때 as an example in the video is listed 모습이 here. 안 바뀌고 애초에 스킨이니까 스킨이 Oh, the Yolan wasn't an example. It's just 이 these ones. 로자한테 Okay. 츠바이 로자를 씌웠어요. 츠바이 로자.
씌었는데 눈물로 벼려낸 검 로자가 Yeah, so you 스킬을 lose. 썼다고 해서 You won't get the 이 visual 치마의 difference. 로자한테 덕이 Okay. 꽂히진 않는다는 거죠. 대신에 버프 아이콘으로 얘가 변신했다. So if you apply Wild Hunt 네, Heathcliff 이건 as 아까 a skin 많이 to 설명했던 것처럼 another ID, 성능적 you 구현에 it won't 시스템과 have the 모듈화, Dullahan 거기 mode. 타협 You won't have the horse mode. 부분입니다. 그리고 이제 홍원 군주 홍루가 Wait, what's this? 이게 흑수들하고 연계 모션을 사용하면은 Right. Okay. So if you're skinning over the Lord of Hongwan, the combo skill won't actually be a combo skill, but with the associated He Shao, it'll just be a solo animation. 쾅쾅쾅 박는데 And of course, Lei 이것까지는 되던가? 근데 아무튼간에 Lei So doesn't 연계 have 모션 the 대신에 이렇게 좀 empowered 돼요. skills. 좀 그 This is all understandable. Like, 그 there's going to be 연계 certain 모션이 restrictions with a system like this, so 거. 어쨌든 스킨은 씌울 수 있다. I really didn't see how they were going to make the combo animations work properly without so much extra work. 같은 So I 경우도 don't. But 특전 조건 it's cases like this where I probably wouldn't. 없이 출력 때는 강화 연출이 I probably 출력이 잘 안 wouldn't 돼요. like use. I probably wouldn't skin over this ID because I think it's cool as it is 어쩔 수 없겠죠. in like a He Shao team. If I was using it standalone for some reason, then yeah, I would. 그래서 Oh, this is a video. Okay. 이게 홍원 군주 홍루 인격에 이게 홍원 군주 홍루예요. 지금 홍원 공주 홍루. Come on. 흑스묘 파우스트예요. 흑스묘 파우스트 인격이 씌워진 거예요. 봅니다. So they're literally just showing an 홍원 example of 군주 this. 흑스의 연계 스킬 예시 영상. Like, I think that's perfectly 이렇게 fine. 보입니다. 먼저 흑스묘 파우스트가 공격을 하고 그다음에 홍원 공주 홍루가 Oh. 쓰고 That's really kind of funny. That's cool. I think if you want to make quote-unquote themed teams, this is really cool. 인 룩의 그러니까 하지만 Like, we can finally make this Vi team of our dreams. Let's go. 네 여기까지가 인격 스킨에 대한 Yay. 내용이었고 그 다음에 여러분 이게 슴슴해서 지금 반응 이럴 수 있는데 보세요 다시. But yeah, like, some cases I probably wouldn't use this, but there's other cases where I absolutely would. 보세요. 스피디한 거 보여드릴게요. 스피디한 거. I think this will mostly be cool for, like, older IDs. To be, like, 지금도 to, 많은 분들이 to 보고 계시네요. skin new IDs with older IDs. How to make N-Corp relevant 많이 again. 보시는군요. 감사합니다. 아무튼 이렇게가 It's a bit of a weird 스킨이었고, feature, 이제 but I can see, 그다음에는 like, the appeal of 정기 it. 검진 복각 정기 검진의 복각 보이스와 함께 옵니다. Okay, so again, the 그래서 Pokka, 얘는 인격 한종 one identity. 나올 예정. It's probably Hohenheim. 누구일까 from looking at this. 그다음에 에고도 한종 나올 예정이에요. And an ego. 누구일까, Okay. 누구마다 이게 전기진해처럼 보이네요. Yeah, we're probably gonna get Hohenheim ID, like normal one. 아나운서도 한종이 Yo, we're getting their announcer. Let's 어떤 go. 아나운서일까? 세 명이네. That's nice. 누구일까?
그럴까 The 아닐까, LCE announcer. 그럴까 아닐까. Is it an 네, Ardent 그다음에 Blossom Ego 그 9.5-1입니다. for Faust maybe? 여기 보면은 아까 말씀드린 것처럼 단테스 노트 써 있죠. 단테의 노트. 이때도 단테의 노트가 있을 예정이고요. Ooh, 9.51. 9.5-1. Okay. What's this? 어떻게 보면은 New stuff. 정규 Let's 검색하고 go. 비슷한 아닌 듯한. All right. We got some 어, case files here. Very interesting. 네. 일부러 그 제목 안 지었습니다. 제목을 짓고 또 Whoever's 너무 hand is 이미지를 this, it's incredibly veiny. 확고하게 박아 놓으면은 스토리가 중간에 못 바꿀 수도 있다 보니까 LCE. 일단은 Interesting. 느낌적 느낌으로. 네. Is this going to be an event of like 그래서 이때 what the actual fuck 인격 happened during that 구동 canto? Let's review. 아나운서 품종 나올 예정이에요. 이거가 들어가 있으면은 안 되는데. Wait, what happened? Something happened. There's no title for the intervallo yet. Looks similar to Checkup, but it's not really. Okay. 대박. Did the PowerPoint crash or 망했다. something? 여러분, 네, 적어도 아닐 수 있어요. Oh, something 아닐 수 있어요. something was there that 일단은 저 shouldn't have been 방향인데 there. 아닐 수 있어요. Apparently. Whoops. 망했다. 네. 이거는 네. 워낙에 이게 PPT가 양이 많다 보니까 뭐 그럴 수 있습니다. 뭐 보셨을 It was showing the summary of the intervallo. Oh god. Did they just leak their own stuff? 그렇군요. Oh my 지난번 god, 방송에서는 guys, come on. 근데 근데 Well, 이거 someone's gonna have screenshotted that now. Oh boy. 다음에는 네 넣지 않는 것으로 할게요. 왜냐하면 .1과 No way, we .2가 screwed up. 워낙에 이제 스피디하게 만들어지면서 유동적으로 바뀔 수도 있다 보니까 Well, 큰 줄기는 정해져도 I couldn't read Korean, so I have no idea what it said. 네. 아무튼 이왕 공개된 거 말할게요. 거미집의 유산을 노리는 어떤 손가락을 I don't 상대하며 intend to investigate that, 거미집 so 이곳저곳을 요슈와 키라와 함께 탐사하는 이야기. 추가적으로 그레고르의 병문안과 싱클레어의 표지에 관한 검사가 So what we got here? Explore the House of Spiders 또 alongside 그렇습니다. Ryoshu and Kira while contending with a finger who seeks to claim the house's legacy. 그렇군. Okay, so now they're just showing 아닐 수도 off the 있다. summary. Okay. 하지만 그럴 Oh, he's 필요 crossing it 없다. out. Is he saying like, no, this is not going to happen? 그다음에 So wait, we're going back to the House of Spiders? 오퍼닝. I like how they revealed it by accident and they were just like, nah, fuck it. I'll just show you guys. 실수할 수도 있죠. This is it. This is what's happening. 그리고 이게 좀 의미가 있는 게 이제 제가 일들을 팀장분들한테 많이 Very interesting. I like the I like the sound of it. 미네라 모드 때 한번 말할 텐데 It's kind of weird that we're going back to the House of Spiders. 많은 그 권한과 역할들을 위임을 했었는데 이제 또 I guess to like try and 팀장분들도 find something. 팀 Kira 메이트들에게 mentioned though, that's pretty cool. 그 Contending with a finger. 많이 Which 맡기면서 finger is 좀, gonna be trying to claim the house's legacy? 일부 That's very 트러스트를 interesting. 하고 있는 상황이 되고 있는데 But I mean, I'm all for like more finger warfare. Oh, whoops. 다른 There we 시나리오 라이터 분에게 I'm all 맡겨서 for it. So 진행해보고 it probably wouldn't be the index. 메인 시나리오 라이터 분은 이제 Um, 메인 챕터 10장을 maybe the thumb because we were at odds with them before. 챕터 10장에 Unlikely to be the middle. It's probably the thumb or the ring, 해보려고 if I'm 합니다. completely honest. 그래서 It's one of those two, probably. 뭔가 해보려고 하고 있다. 그렇습니다. 다음에 메이저 업데이트 서모장 연계 보스 도전 컨텐츠 보스 챌린지 보스 Interval linked content. 컨텐츠입니다. 자 9.5-1 이제 이 서모장 More challenge. Okay, so this is like a challenge mode for the boss of the intervallo. 고난이도 버전을 도전하는 컨텐츠입니다. 그래서 지금 Future intervallo updates to be followed up by boss challenge linked 그리고 content. Okay. 거울 던전에서만 그 성능이 좋았기 때문에 좀 빛을 못 본 거울 던전에서 안 좋았던 친구들도 쓸 수 있게끔 이제 어려운 보스, 그러니까 어떻게 보면 거울철의 한 보스전을
그 점호장의 보스를 이용해가지고 고난 이동을 하나 만든다. 이거라 보시면 돼요. 네. 그래서 추후에 점호장 업데이트 시 보스 도전 컨텐츠를 주기적으로 같이 업데이트할 예정. 이것은 점호장 업데이트했던 보스라는 거예요. 새로운 완전 뉴 아닙니다. 뉴 보스 도전 이거 만들면은 이거 스토리 또 이게 밀립니다, 여러분. 그다음 심야 청소. Oh, I see that. 심야 Bokak 청소, 녹터널 nocturnal 스위핑. sweeping. Okay. 멋있죠. 자, 인격 한종 나오고 에고 One 한종 identity. 나오고, 아나운서 한종 나오고. Ego and announcer. Who would the identity be? 이때는 아마 제 생각이 이때는 그거 있을 것 같아요. Not quite sure who the 이때 identity will be. 이때 Maybe another 때는- Heishao, 이때는 보스 그거 아까 말했던 보스 챌린지 possibly. 있을 듯. Ego is interesting. 그때가 Ego is very. Are we gonna get a sweeper ego? 말도 안 나와. That'd be sick. 잠시. Oh, a sweeper ego would be really cool, actually. 네, 보스 챌린지. I never. 자, Because 그다음 sweeper IDs are kind of off the 심야 table 청소 because of the way 끝난 sweepers 다음에는 work, but a 무엇이냐? sweeper ID, 헐 that could 굴절 go 철도 hard. 6호선. I mean, sweeper ego, 헐 sorry. 굴절 철도 6호선. New refraction railway! Wow! 로쿠 Suge! Oh my god, 왼쪽. did that by accident. I 헐 forgot about that. 굴절 철도 There we 6호선. 리플렉션 Whoops. 레일웨이. 로쿠 It's because 라인. I have a toggle for my expression that rewound the string 코선의 by accident. 순환 Whoops. 컨셉을 재밌게 풀어보려고 한답니다. 보골철 2호선 Add engaging design 내용은 twist using line 6 아직 cyclical 아니고, shape. 그리고 신규 한상체가 전투가 이때 Not 추가될 multiple 거고, cycles like line 2. 팔짱과 구장의 New 진짜 abnormality 보스를 battles, 구성할 let's 예정입니다. go! I'm looking forward to 그 these. 미리 This is 네, like some of my 보골철에 favorite 대해서 game content they can do, 말씀드리겠지만은 showing off new 보골철에서 abnormalities in 너무 많은 battles. 기믹을 Will feature various boss 보골철 battles 용 between Canto 8 and 보스전에 9. 대한 Yeah, that 것도 makes sense. 보골철 이 자체에 들어가는 기믹은 좀 I 단순화시키려고 expect 해요. stuff 좀 like 더 그 보스 I expect there'll be a 러쉬, node which is like a 해가지고 boss rush 이 of 보골철 자체 시스템을 the H Corp like contenders, 이 like 스토리에 each of the 사고 싶은 family 것들이 결국 굳어져가지고 heirs, so to speak. 이건 전투 There'll probably be a 배틀에 gauntlet battle like 집중하자. that. 배틀과 이 보스의 기믹에 집중하자라고 보시면 돼요. 그래서 보골철은 그렇다. And of course, each of the nurse fathers, maybe. 이게 그 지금 함께 보시는 I don't think they'll do the abnormalities again from Canto 9. That'd be a bit weird. 잉글리시 분들도 They might do, 어, but 예, 속도 괜찮게 이거 보고 계시죠? 동시 번역하면서 보시는 걸 알고 있는데 맞아. 그리고 BGM I just hope there's not too many battles where it's just against waves of enemies, because I really don't like those. Unless it's like preparing you for a boss battle. 그 다음에 메이저 Like having a wave of enemies to build up your ego resources, that's fine. 에고 환상해서 5단계 Yo, thread spinning tier 5! 를 Oh, ego thread spinning. Oh, interesting. 에고 Not ID. 에고의 그거 Interesting. 목표라고 적혀 있네요. Tier 5 update. 성능이 낮은 에고를 It updates 우선적으로, visual effects? 네, Huh? 순차적으로 부분적으로 환상에서 5단계를 Sorry, wait. We're getting upgraded animations for some of these? That's kind of crazy, actually. 그래서 에고 성능이 I don't know 상승되고 to what extent 강화될 this is, 예정이에요. but this sounds really 그렇다고 cool. 추가 모션이 생기냐? 아닙니다. 추가 모션은 없습니다. That sounds very cool. 이거의 포인트는 그 뒤에 써 있나? Focusing on 네, weaker 써있네요. egos 그 makes sense. 에고는 출시 텀이 It'll be rolled out gradually. 또 에고보다 인격을 좋아하시잖아요, 여러분. 근데 이상의 성냥불이 화상 담당하는 에고가 성냥불인데 이게 성능이 안 좋은데 이거 또 이 등급의 에고 언제 받을지 모르죠. 기약이 없죠. 그런 거를 기다리기까지 또 시간이 걸리고 또 이미 만들어진 거에 대해서도 활용철 높이기 위해서 그 Interesting. 에고 5단계 그냥 이것도 5단계 해석이지만 우동기화라고 그냥 I'm very much looking 말하면은 forward to 성능과 how they're 내용이란 updated, 게 like 진짜 aesthetically, 내용이 막 because some early 그냥 game 그리고 egos 스프라이트 are very lackluster 확실하게, compared to what we have 확실하게 now. 체인지 노. So it'll be interesting to see how they get touched up in that regard. 저스트 Fluid sack upgrade when? Because we definitely need that. 그래서 Sprite change, I 네 saw 번째 that. 성냥불이
이렇게 바뀐 Okay, so 예시입니다. 예시. For example. 하토에바. yes, for example, thank you very much. 그래서 화상을 더 막 부여하는 게 막 되고 그 다음에 일본어 버전도 들어있네요. 네, 이렇게 이런 게 추가되고 이게 추가되고 이게 또 Oh, wait, I missed that. 진실되는, Crap. I was looking at the translation stuff. 막 타오름이 얻어진대요. 타오름이 뭘까? Oh, it actually has a unique buff now. Oh, game blazing 블레이징. next turn. Okay. That's like way more than it was before. Okay. 그 다음에 이 패시브도 바뀝니다. And new passive. Okay. 대상의 화상 위력이 4 이상이 나면 합 위력이 1 증가한다. 같은 패시브 같은 게 증가한다. 근데 이상이면 이미 이상은 이상인데 이상이면 우시셔야 합니다. 그 다음에 이런 거 패시브, 파시브가 되고 패시브. Whoa, that's a buff. Okay. 그러면은 클래시 파워 플러스 1 되고 Wow, that's a crazy buff. What? He just gets straight clash power against burnt targets now. That's amazing. I mean, this is gonna be core. This is gonna be absolutely essential for animated. Oh my god, it's animated. Oh, that's so cool. 입체감. 네, 좋아요. Oh, I like it. Okay, I really like it. Yeah, this is gonna be core on like Liu sang, I think. 로비 화면에 두면은 이쁘겠죠? Absolutely, like 스노우 really good on it. 안에 있는 것처럼. 네. That's really cool that they're animated too. 예시 딱 있네요. 네. Oh, I've wanted some of the ego arts to be animated for so long. It's really cool that they. I guess that's for tier 5 uptime. Suge. Very nice. 그 다음에 하이라이트 인격입니다. 하이라이트 인격은 I'm hoping that isn't the extent. 요슈. I think that isn't the extent of the aesthetic upgrades. I hope there's like an animation upgrade for using it in battle as well. But I guess we'll see when May comes around. 어딨어? Oh, we're back to this apparently. 스킬 연출 영상 들어갔는데 없다. The highlight ID 지금 is 긴급 next. 공수합니다. after 네. this. Which is definitely going to be Ryoshu. I mean, that's obvious. It is her Kanto. 다운로드. 다운로드 중. 괜찮습니다. 그럴 수 있습니다, 여러분. 여러분이란 거는 팀원분들도 그렇고 팬분들도 The video for 그렇고. the skill animation is gone. Oh, we're actually going to see. There is a skill animation. Okay, I want to see it. 잠시. Apparently, he had to download it. 잠시만요. God, that's a lot of Enkerfallen he's got. Okay, here we go. There's no sound. 이렇게. Oh, is that it? And here's the overclock. I don't think I've actually seen the base version enough to like make a 망했. assessment on this. 네. 오케이. 급하게 받았어요. 네, 이럴 수가. I swear that's just what it looks like normally, but I guess it's like touched up in some ways. 네, 다시 Like just 하이라이트 refined. 하이라이트 인격. 요슈. 잠시만요. 이거가 뭐가 써져 있는. I was hoping for something a bit more drastic, but if it is, I haven't seen the base one that much, so 이거까지는 if it is upgraded, then cool. 일단은 컨셉을 제가 이렇게 잡았어요. 이렇게 만들. The core and after image attack separately based on past and future 시스템 stacks. 개킴이 하시겠죠. 네, 과거와 미래 잔상 버프를 기반으로 본체와 잔상이 엇박으로 공격하는 방식을 택하려고 합니다. 그래서 목표는 Okay, so the Ryoshu ID has past and future stacks. Interesting. 손가락 덱이나 키워드 덱으로 갈 텐데
이 It's 요슈를 gonna 하이라이트를 work with 되는 all the nurse father and apprentice IDs. Transfers damage taken to the House of Spiders identities. 거미집 아비와 Okay. 제자들이 이제 That's an interesting way to do it. 죽거나 아니면은 거미집 아비와 제자들이 요슈가 받는 공격들을 데미지를 받고 뭐라 해야 되지? 아무튼 요슈가 받는 피해를 분담하거나 아무튼 해가지고 그 아비나 제자가 죽을수록 요슈의 잔상이 늘어나면서 이제 원맨 쇼를 할 수 있도록 하는 그런 걸 만들어 달라고 제가 주문했습니다. 네. 일단은 그렇다. 그리고 이렇게가 업데이트. Oh, they allow you to 순서가 attack 업데이트돼서 separately. That's interesting. Okay. 이렇게를 할 거고. 자, 챕터 9.5-2. Yo, it's Kim! Oh! Is that N-Corp in the background? 이것은 스토리 설명 없고요. 네. Second intervalo with Kim. 전에 And of course, Maso is there. 또 됐으네. So, I'm guessing this is an N-Corp. 또 앵두짱 또 Oh, this looks cool. 사갓짱 또 파우짱 또 이상짱 또 메르소 군. Maso-kun. 그래서 이때 인격 So we're getting more 그리고 에고 distortion 한종, detective stuff. 아나운서 한종. Detail the 뭐야. synergy. They keep doing it. 있었네. Just show it. Just show it. Come on. They keep making the mistake. Oh my lord. LCD와 함께 Detail the sinner's 진행하며 journey to 엠바를 N-Corp 향해 이동하는 while hunting 이야기. distortions together with the LCD. It's not too spoilery. We kind of get an idea of it, you know. LCD 또니 내지레였나? 아무튼 It's cool that we're just working alongside the LCD now. I really like that. N-Corp while hunting distortions together. Who put these slides in there in the first place if they aren't meant to be seen? 아까보다는 짧네요. 네. 그나마 다행이다. Project Moon was literally just like, oh, you like leaks, do you? We'll do it our damn selves. 그다음 거울 굴절철도 2호선 It's 복가 very funny. 메이저 업데이트. Oh, yay! 거울 The 굴절 Bogach of 여러분들이 가장 좋아하게 하는 슈퍼스타. of Mobius, everyone's favorite refraction railway. Oh, yay! 상영이 되게 예정입니다. 네. I hate this one so much. 상시 컨텐츠화가 될 거고요. 복각이 되면서 한 번의 바퀴를 Oh, 한 개의 condense a 연속 cycle 구조로 into a single chain battle encounter. Thank 그래서 God. 연속전투 스테이지라고 버프 선택하고 연수전투 스테이지하고 버프 Okay, 반복인데 that's a lot better. 그래도 목표는 원래 It was- 2호선보다는 this- 좀덜 This was by far the worst refraction railway out of the lot. So I'm kind of glad to see that they've, 반복하여 클리어해야 했던 불편함을 yeah, they've improved it a little bit. I'm going to 포부라고 합니다. approach this 연속전투 with 스테이지에서 cautious 공격 결과의 optimism. 고점을 볼 수 있도록 한다. 네. 그렇네요. 자, 그다음 발프르기스의 방. The next Walpurgis. Okay. 라우루 손님 테마의 Library of 발프르기스 Ruin are 방이 guest 진행될 themed. 예정입니다. 네. Is this gonna be no story again? 뭐야? 오케이. 다행이다. Bina? I guess that makes sense. That's probably pretty 인격 on 두 개, time. 에고 하나. 비나 아나운서. Bina! 근데 이제 상황에 Bina 따라서 이게 announcer. 좀 We're gonna get it 되다 soon. Let's 보니까 go. 상황에 따라서는 발표밤 일정이 앞당겨지거나 뭐 뒤로 가거나 할 수도 있어요. 네. 그래도 That's crazy that we're getting 일찍으로 Bina 상관없다. announced already. 자, Is this 띵. the gaze bearing? Oh my god, look at that. Oh, Canto 10. Goal release window August. That's pretty ambitious, actually. Okay. Look at this, though. That looks so... Oh, that is positively dystopian. I love it. That looks so cool. Oh.
이거 일단은 열심히 구상도 하고 있고, 네, 구상 중이기도 하면서 구상한 것도 있지만은 어떻게 해야 이제 이거를 제가 재밌게 담을 수 있을까 생각하고 있는데, 그 막 We're taking the 인터넷에서 fight to 떠도는 end 것처럼 court. 제가 계속 도자기를 깰 수도 있지만은 8월 중에 업데이트하는 것을 목표로 하고 있어요. 목표로 하고 있는데 I'm just like taking in the 또 details 이번에 of this. 해봅니다. 네. 다음에 So end corp really gives off that vibe that it's 마지막 like a 페이지 surveillance state. You're being watched at every moment. 체스 이것은 네. New content. 제가 Limbus Auto Battler? Huh? 제가 그때 그 방송에서 말했던 게 그때 처음으로 말했던 게 아니고 팀장분들한테는 좀 말해놨어요. 근데 I mean, I like auto battlers. This could be 그런 interesting. 거 만들어야지 했다가 제가 본격적으로 말한 건데. I like currency wars. 자, 컨셉 우선은 Within this 올해 year, 업데이트를 목표로 focus on 작업을 fun 진행하고 deck 있습니다. building is a combination of random IDs, ego, and 랜덤으로 bonus effects for 등장하는 optimal 인격하고 synergy. 레고의 시너지 효과를 조합해서 I'm for more game modes in Limbus. I think this is fine. 거울 던전하고는 좀 We need 달라요. more reasons to like play the game outside of Mirror 이런 Dungeon. 던전하고는 So if this is 좀 like a permanent mode, 이거는 좀 더 it'd be a nice alternative to like change things up. 이제 랜덤하게 주어지는 인격들을 조합해서 시너지를 만들고 각 인격에 맞는 에고를 장착해서 덱을 확장해. I hope they actually change the base power of IDs for this mode, so that the IDs in this mode are like kind of souped up compared to what they are normally, to make them feel like they stand out. 랜덤으로 떠요. 그리고 뭐 에고도 랜덤으로 뜨고 이걸 뭐 구매할 수도 있고 그 게임 안에서 그 판 안에서. Or something like that. 근데 이제 랜덤하게 등장하는 그 증강에 맞게끔 덱을 짤지 아니면은 이 나와 있는 덱에 맞는 증강을 고를지 같은 딱 전형적인 그런 랜덤적 플레이 재밌는 그런 걸 하려고 하고요. 근데 인격별로 정해진 패턴에 따라 자동 I think I'd enjoy a mode like this a lot. It really depends how it's 무엇보다 implemented. 이거의 그 뭐냐 말을 하자면은 이걸 왜 하냐 이걸 왜 하냐 이 림버스를 제가 집에서 하고 싶은데 홈에서 이에노 나카니 플레이 시타이 하고 싶은데 거울 던전을 하기에는 좀 피곤해요. 좀 피곤하고 좀 인격도 다 있어가지고 한데 이게 쉽게 좀 저도 좀 쫄깃하면서 재밌게 배틀패스 채우면서 도달하고 끝내는 그런 걸 하고 싶어가지고 만들고 싶었습니다. 집에서 림버스 컴퍼니를 좀 더 뇌 빼고 해봅시다라는 저의 욕망입니다. 그래서 컨트롤하는 거에 대한 스트레스를 거의 없애는 게 목표고 인격의 패턴을 설정할 수도 있지만 아닐 수도 있다. 이거는 좀 테스트를 해보겠죠. 그래서 기본적으로는 이 모드 안에서 닌토 체스 중에는 모든 캐릭터 사용 가능해요. 근데 육성해둔 캐릭터일수록 4동기와 뭐 5해석, 4해석 이런 거 할수록 네, 그 스킬이 더 캐릭터 사용 가능하다지 이게 4동기화가 돼 있다는 건 아니거든요. 그래서 사실상 저는 이거를 Obtain and upgraded IDs will be more 던전을 powerful. 돌아서 Okay. 아이덴티티를 뽑고 So it is kind of like 다시 Currency Wars in 아이덴티티를 Star 모아서 Rail, 거울전을 돌아가지고 where you'll have 아이디어가 access to 모이면은 이 림토 체스로 all 간다. the stuff, but if you already own it 순환 구조예요. and have upgraded it, it'll be stronger than the one in the 그래서 version, and you'll use 림토 that one. 체스의 배틀패스 I have all the IDs anyway, so this doesn't really affect me. 얻을 수 있는 배틀체스가 They should all be like the most powerful they can be. 배틀 It does make me 패스가 wonder 있고 if we're gonna get like a system that lets us power up. 거기 보상 끝에 IDs 아까 further. 보여드렸던 I don't really want the game to go in that direction, but I also think it would be kind of interesting to see what they would do with that kind of idea. I don't know. As long as it's not a relic 아까 system, I don't want 보여드렸던 anything like that. 이런 relics 스킨 are 같은 awful. 게 보상으로 있을 수 있겠죠. 네. 그래서 저거를 갖고 싶다처럼 돼서 림토 체스를 할 수도 있고 그리고 언제나 저는 그 시간을 돈으로 산다는 것을 장려하면서 돈을 벌고 싶기 때문에 림토 체스를 열심히 안 했더라도 그 배틀패스 경험치를
머니로 구매해가지고 도달할 수 있게끔 하는 것도 네, 생각 중입니다. 그러니까 마련할 겁니다. 자, 그래서 여기까지가 메이저 업데이트와 마이너 업데이트 쫘라라라락 있습니다. 쫘라라라락. 그래서 이 순서대로 진행이 될 예정이에요. 좀 알차하지 않습니까? Okay. 네. 그래서 잠깐 조또맞대. Apparently that new mode will have its own battle pass. So interesting, I guess. I don't really like the sound of it, but I guess they need more money. I'll have to see what that materializes as when we get to it. Sounds like that was the majority of the stuff, the major and minor content additions for the next for the roadmap for 2026. Some cool stuff. We do get 2 intervalos this time. That's very cool. No new collab event. Distortion Detective Intervalo? I don't really think so. We got 2 intervalos here. Like, one is a House of Spiders follow-up with a finger. The second one is N-Corp stuff. Well, it's the road to N-Corp. Actually, no, I guess this is a Distortion Detective event because we're alongside the LCD for this one. So we do get a Distortion Detective Intervalo. I was right. I mean, I guess that kind of seemed a bit obvious, but new collab event, it doesn't seem like we're getting that. So I'm just going to take the predictions off now. I wasn't really hoping for a new collab event because since Arknights happened, the Arknights collab event was cool, but the fact that there's like zero trace of it in the game anymore kind of sucks. And ultimately, we did basically sacrifice an Intervalo for it, so I'm kind of fine with them not having any more collabs. I mean, there's no proof to say that we did sacrifice an Intervalo for it, but it did kind of feel like it. So, now that we have 2 Intervalos actually connecting the cantos together, it feels a lot more natural now. Like I said, I don't know if that was the case, but you know, I think a lot of people enjoyed the Arknights crossover. I think a lot of people had reasons to dislike it. But, you know. But yeah, they're taking a short break. 왔습니다. 네. And he is 화장실 back. 다녀왔습니다. 물을 마시면 I'm 물을 많이 stretching. 마시니까. 자, 그다음 이후에 예정된 이벤트. Other upcoming events. Okay. 이것은 로드맵과 별개로 This is 이벤트. probably like IRL events and stuff, like Ham Ham Pang Pang and stuff. Yes, 지금 하고 있는 이 okay. 더현대 팝업이 있습니다. 더현대 팝업 있고 그 다음에 림버스 컴퍼니 Pop-up store, 이거 있고 Limbus Company exhibition, Ham Ham Pang Pang. 그 다음에 세피라 테마로 넘어갈 거예요, 라오로. 그리고 Collab. 이 마네킹 에코 노래방가의 Ham Ham Pang Pang Sephiroth theme. Okay. 팡팡 세피라 테마 다음에 랜도로이드 스마일이 출시될 예정이고 프로젝트문 10주년 콘서트 이렇게 있을 Okay. 예정입니다. Well, 네. 네. 그리고 I think that 우선은 하나하나 설명을 드리면은 일단은 더현대 서울에서 어제부터였죠. 네. 어제 많은 일이 있었는데 네. 어제부터 3월 4일까지 이렇게 해가지고 더현대에서 팝업이 진행 중인데 이 부분에서 그 운영이 정말 미흡했던 점에 대해서는 right. This is probably mostly gonna be anniversary stuff from now. I was mostly here to react to the roadmap stuff. I probably will also watch the anniversary stuff, but I don't think I'm gonna have much reaction to it, if like at all. I just want to know what's happening, because not a lot of it will apply to me. I think that was the end of the game news. So
yeah, exciting stuff on the way. Apparently, we're going to get Kanto 10 in August, so exciting developments. And yeah, I am excited for a lot of the quality of life changes, and the skin system seems interesting. New refraction railway. We're eating good. After last season, which seemed a bit sparse for content, it'd be nice to see this season like pick up the pace with the content and see if they can hit their stride with them. But yeah, that's gonna be all for now. I'm gonna go lie down for a bit because this was a very early stream for me. So, thank you to whoever stopped by to watch this, and thank you to everyone in the future who decided to sit down and watch this reaction I did for the content. Sorry, I'm not doing the anniversary stuff, but you can probably find someone else to do that. Yeah, lots of exciting stuff. And I'll do a Limbus stream at some point. It will probably be the Walpurgis night, maybe? I don't know. We'll see. But obviously, tomorrow we've got the Corpusent stream. GFL, Girls Front Lane. So please look forward to that. That's going to be a long one as well. But until then, good night, everyone. Not good night. I mean, I guess good night for some people, but yeah. Jane. I'm just going to stop the stream now.